Hi, hello, and very good morning. Welcome to PythonLife. DevOps series లో భాగంగా ఈ వీడియో సెషన్ వచ్చేసి can you become job ready in DevOps in just 45 minutes? Yes, it is possible or not a point discuss చేద్దాం. Yes. So 45 days లో మనం DevOps జాబ్ ని గెట్ చేయొచ్చు. Yes. So గెట్ చేయొచ్చండి. బట్ ఏంటంటే ఎస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్ అండ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఓన్లీ దస్ డిసైడెడ్. మనమైతే గెట్ చేయొచ్చు అండి, డెఫినెట్లీ గెట్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్ అండి అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ద జాబ్ ఇన్ 45 days. ఎస్ ఎలా మనం ఇక్కడ 45 days లోపల సో పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండి. ఎస్ యూ కెన్ లెర్న్ ద డెవాప్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం 2 hours డిస్కస్ చేస్తామండి. సో అట్లీస్ట్ యూ కెన్ స్పెండ్ 6 to 8 hours every day. You need to focus on hands-on practice. You need to focus on real-time projects పైన వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ మనం పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఏదైతే మనం కాన్సెప్ట్ ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తున్నామో సో అందులో మనం ఎలాంటి ఇష్యూస్ మనం ఫేస్ చేస్తాం, ఏ విధంగా ప్రాజెక్ట్ మనం వర్క్ చేసాం, సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి మనం క్లియర్గా గెట్ చదివితే డెఫినెట్ విల్ గెట్ ద గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండి. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి, లెట్ మీ టేక్ 2 students అండి. ఇమాజిన్ 2 students join the same DevOps person. Student 1 so watches YouTube videos only and take the notes, does not practice and so YouTube videos watch చేస్తూ for learning notes రాస్తున్నారండి. So he does not practice the any commands, does not build the any project, does not upload the anything in the GitHub platform or any other platform. But after 45 days తర్వాత సో స్టూడెంట్ ఏ వచ్చేసి మనకి స్టిల్స్ అగరింగ్ టు ద ఆన్సర్ టు ద ఇంటర్వ్యూ సెషన్ ఇన్ ద డెవాప్స్ క్లాస్, రైట్? సో వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ నో హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్, దెర్ ఈస్ నో హ్యాండ్స్ ఆన్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ అండి. సో ఇక్కడ తను వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి ఫేస్ చేస్తాడు. సేమ్ వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ స్టూడెంట్ బి అనుకున్నాం. సెకండ్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం. సెకండ్ స్టూడెంట్ ఎవ్రీడే ఇక్కడ సో ప్రాక్టీస్ ద లినక్స్ కమాండ్స్. For every DevOps engineer, must and should learn the Linux commands and very basic commands నుంచి advanced commands and like virtual server ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, రిపోజిటరీకి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, డాకర్ ఇమేజెస్ ని డాకర్ కంట్రోల్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, జెన్కిన్స్ పైథాన్ డిప్లాయ్మెంట్ మనం ఏ విధంగా పర్ఫార్మ్ చేయాలి, అప్లోడ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ GitHub రిపోజిటరీస్ అని ఇక్కడ బేసిక్ మాత్రమే చెప్తున్నాను, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఎస్ ఆఫ్టర్ 45 days తర్వాత స్టూడెంట్ వ్యూ వచ్చేసి కాన్ఫిడెంట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ సెషన్లో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, సెకండ్ స్టూడెంట్ చేసి మనకి సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది. సో డెవాప్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ మనం తిరిగి నేర్చుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్. సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయగలరు. లైక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ గుడ్ అప్రోచ్ అండి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద మనకి వర్క్స్ మనకి రైజ్ అయ్యాయి, అవి ఏ విధంగా మనం రెక్టిఫై చేస్తాం, దట్ స్కిల్స్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈస్ అప్రోచ్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ లెర్నింగ్ ద డెవాప్స్ అండి. ఎస్ సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి, మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ AWS అండ్ ఏ న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి, August 1st మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ టోటల్ 2 months. బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసి 599. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps introduction, Linux, Git, GitHub, Maven, Jenkins, GitHub Actions. సో రైట్ లో మనకి జెన్కిన్స్ యూసెస్ మార్కెట్ లో రెడ్యూస్ అవుతుందండి. సో దీని ఆల్టర్నేట్ గా ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో ఏమి ఇచ్చేస్తున్నారంటే హార్నెస్ అని ఇచ్చేస్తున్నారు. హార్నెస్ ఏ ట్రెవెన్ సిసిడి పైప్లైన్. సో ఇందులో మనం ఏ విధంగా పైప్లైన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనకి డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి, సో దీస్ న్యూ ఎరాగా కాల్ చేస్తామండి. సో దీస్ టూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. And Docker. So next thing is Kubernetes, Ansible monitoring tools. We are focusing on Prometheus and Grafana, and also we are focusing on Nexus, Helm chart, Terraform, or Go CDM. Some DevSecOps tools can manipulate like Sonar, Q. So
Sonarcube, OWS tool, Trivi, Checkovi tool, ELK stack, ELK stack. So and also we are focusing on AI tools and like generative AI అంటే ఎలా మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఆంథ్రోపిక్ టూల్ కూడా క్లౌడ్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ కూడా ఇక్కడ మనం వర్క్ చేస్తాం జనరేటివ్ ఏఐలో కూడా. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ AWS క్లౌడ్ అండి. AWS క్లౌడ్ లో వచ్చేసి మనం EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టైల్, క్రౌడ్ 53, సెక్యూర్ గ్రూప్, IAM సర్వీస్, అమెజాన్ EKS. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సమ్ 9 to 10 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ని మనం ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ ద్వారా పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. సో అండ్ ఆల్సో ఏ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. యాక్షనబుల్ ఏఐస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యూసింగ్ క్లౌడ్ AMCP సర్వర్ అండ్ AWS క్లౌడ్ అండి. సో ఇలా మనం టోటలీ 9 to 10 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఎస్. సో ఇక మనం 45 days ఉన్నది. ఎస్, depending upon the our skill set only and depending upon the our skill set only our hard work మాత్రం మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తున్నాం. సో అట్లీస్ట్ వీ కెన్ స్పెండ్ మోర్ టైం ఫర్ ఎవ్రీ డే అండి. లర్నింగ్ DevOps ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ అండి. హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్, హ్యాండ్స్ ఆన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే మనం వెరీ క్విక్ గా జాబ్ అనేది గెట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అదర్వైజ్ వీ కెన్ నాట్ గెట్ ద జాబ్ ఇన్ 45 days. సో థ్యాంక్ యూ.